Поэтому Господь Чайтанья Махапрабху явил миру все игры различных воплощений. Well, that's because he's Krishna, after all. Это из-за того, что он в конечном итоге сам Кришна. But at different times he also exhibited his forms of different incarnations. Но в разное время он также проявлял различные формы других инкарнаций. Such as Nrsimha. He once ran through the streets of Navadvip in the mood of Lord Nrsimha, saying that he would kill all the atheists. Такие как Нарасимхадев, например, однажды он бегал по улицам Навадвипа и кричал, что убьет всех атеистов. And also he exhibited Baraha form once. I think it was in the courtyard of Murari Gupta, perhaps, that he was dancing. Также он проявлял форму Варахи. По-моему, это было в саду в доме у Мурари Кришны. And also in the, there was a long kirtan, wasn't it? In which he exhibited many forms, a long artik and kirtan. I can't remember how many hours, 24 hours, maybe. 21, 21. Guru Maharaj, 21. 21 hours. How many hours? 21. 21, yeah, 21 hours. Mahaprakash Lila, Guru Maharaj. Yes. Mahaprakash Lila. So he. Он проявлял много различных других форм во время того киртана, который проходил 21 час подряд. And different devotees desired to see him in different ways, and he manifested in various forms. И каждый преданный хотел видеть его в определенной форме, и так он проявлял эти разные формы для каждого преданного. And of course, he exhibited to Sarvabhauma Bhattacharya a six-armed form, Satbhuj. И так для Сарвабхума Бхаттачарьи он также проявил особую форму Шатбхудж, шестирукую. To Ramananda Roy, he exhibited also as Radha Krishna. Рамананду Раю также он явился как Радха Кришна. Also, when he was a child, that traveling Brahmana stopped at the house of Jagannath Mishra, and Jagannath Mishra requested him to cook. He gave him all ingredients, and he cooked, and he offered to his shalagram, and then that child Nimai came and ate the offering. Также мы помним лила, когда путешествующий Браман остановился в доме у Джаганнат Мишры, и тогда маленький Нимай, когда он приходил и съедал все приготовленное брахманом по просьбе Джаганнат Мишры, который готовил, и тогда маленький Нимай тоже проявил форму Гопала. Yeah, on the third, I mean, he had to cook 3 times, and the third time then the Brahmin was crying, you know, and Nimai said, well, you keep calling me, you know, what's a problem? And then he showed himself as a small Gopal. На третий раз, уже третий раз, когда Брахман приготовил всю пищу, и он плакал, взывая Господу, и Нимай проявился и сказал, ну вот ты же меня зовешь, вот, с такой искренностью, вот я появился, и тогда он показал ему форму Гопала. So like that, Lord exhibited many times his different forms in a different incarnation. Вот тогда таким образом он в разное время проявлял разные формы, разные свои инкарнации. Anyone remember any other? Кто-то, может быть, еще помнит какой-то случай? Кто может вспомнить? Anyhow.
Surely there are more. Так или иначе, ну, там, конечно, больше разных примеров этому. Rupi Nityananda Ananta Prakash Se Bhave Kohe Mui Chaitanya Das. Thus, Lord Nityananda has unlimited incarnations. In transcendental emotion, he calls himself a servant of Lord Chaitanya. Таким образом, воплощением Господа Нитянанды нет числа, пребывая во власти духовных чувств, он называет себя слугой Шри Чайтаньи. Kabu Guru, Kabu Shaka, Kabu Britya Lila, Purve Jaina Tin Bhavi Vraji Koila Kela. Sometimes he serves Lord Chaitanya as his guru, sometimes as his friend, and sometimes as his servant, just as Lord Balaram played with Lord Krishna in these three different moods in Braja. Иногда он служит Господу Чайтаньи как духовный учитель, иногда как его друг, а иногда как слуга. Господь Баларама исполнял те же три роли, когда играл с Кришной во Браджи. Vrishahau Krishna Sane Mata Matirana Kabu Krishna Koritana Pada Samvahana. Playing like a bull, Lord Balaram fights with Krishna head to head, and sometimes Lord Krishna massages the feet of Lord Balaram. Изображая быка, Господь Баларама сшибается с Кришной лоб в лоб, а иногда Господь Кришна растирает стопы Господу Балараме. Apanaki Britya Kori Krishna Prabhu Jane Krishna Kalar Kala Apanaki Mane. He considers himself a servant and knows Krishna to be his master. Thus he regards himself as a fragment of his plenary portion. Он считает себя слугой Кришны и видит в нем своего господина. В этом случае он сознает себя частью его полной экспансии. Vrishyamano Nardanto Yuyudhate Parasparam Anukritya Rutire Jantungs Cheratu Prakrito Yata. Acting just like ordinary boys, they played like roaring bulls as they fought each other, and they imitated the calls of various animals. Иногда, словно обычные дети, они изображали ревущих быков и бились друг с другом, а иногда начинали подражать голосам разных животных. Purport: this and the following quotation are from the Bhagavatam 10:11:40 and 10:15:14. Комментарий. Это и следующие стихи, взятые из Шримад Бхагаватам 10:11:40 и 10:15:14. Kvachit krida parishantang goput sango pabarhanam svayam vishra mayatyayam padasam vahanadibi. Sometimes when Lord Krishna's elder brother, Lord Balaram, felt tired after playing and lay his head on the lap of a cowherd boy, Lord Krishna himself served him by massaging his feet. Порой Шри Баларама, старший брат Господа Кришны, чувствуя усталость после игр, клал голову на колени одного из пастушков, и Кришна принимался служить ему, растирая его стопы. Keyang vakuta ayata daiviva naryuta suri prayomayastu me bhartur nanya me pivimohini. Who is this mystic power, and where has she come from? Is she a demigod or a demoness? She must be the illusory energy of my master, Lord Krishna, for who else can bewilder me? Что это за волшебная сила и откуда она появилась? Богиня это или демоница? Должно быть, это вводящая в заблуждение энергия моего повелителя, Господа Кришны, ибо кто другой может сбить меня с толку?
Purport: the playful pastimes of the Lord caused suspicion in the mind of Lord Brahma, and therefore Lord Brahma, to test Krishna's lordship, stole all the Lord's calves and cowherd boys with his own mystic power. Комментарий. Игры Господа во Враджи посеяли сомнения в сердце Брахмы, и то, чтобы проверить, является ли Кришна Верховным Господом, пустил в ход свои чары и похитил всех телят и пастушков, друзей Кришны. Sri Krishna responded, however, by replacing all the calves and boys in the field. В ответ на это Шри Кришна создал других телят и пастушков прямо на пастбище. Lord Balaram's thoughts of astonishment at such wonderful retaliation are recorded in this verse, Bhagavatam 10:13-37. В этом стихе Шримад Бхагаватам 10.13.37 выражены мысли удивленного Баларамы, который был свидетелем этого чудесного события. And so, Lord Brahma, of course, became bewildered. Brahma Vimohana Lila, he became bewildered by the mystic potency of Krishna. Конечно, Балараму сбила с толку эта мистическая сила Господа Кришны в этой Брахма Вимохана Лиле. Yeah, Balaram is expressing his amazement. И вот здесь Баларама свое такое непонимание выражает, удивление. And of course, Brahma, he was humbled, very much humbled. И очень это его, как бы, он очень смиренным стал. Brahma, not Balaram. Брахма очень смиренным стал в этом случае. And he began offering so many prayers to Krishna. И стал много молитв произносить Кришне. It was bowing down, and his foreheads, the helmets, were banging together. Он кланялся, и все его 4 шлема все вместе звенели. So Krishna, he was just a small cowherd boy. He had a half-eaten laddu in his hand. А Кришна, как маленький мальчик-пастушок, он держал в руке ладу. And he was looking at Brahma and thinking, who is this strange person? И он смотрел на Брахму и думал, что это за странная личность. 4 heads, he's speaking so many big words. 4-головая, такие разные слова возвышенные говорит. Why doesn't just go away? Let me play with my friends. Почему бы ему не уйти, а я бы продолжал играть со своими друзьями? Actually, Krishna dismissed him. He wasn't very impressed because what Brahma did, he tried to separate Krishna from his friends and from his cows and calves. Krishna wasn't very happy about that. И Кришна не хотел обращать на него особо внимания. Почему? Потому что Брахма разлучил его с его друзьями, пастушками, с коровами, телятами, и это Кришне не понравилось. But in the case of Govardhan Lila, Indra also got puffed up, and he tried to flood Vrindavan, and he tried to punish Krishna and the Brajbasis. Но в случае Говардхана Лилы Индра тоже возгордился, и он хотел уничтожить всю эту Вриндаван со всеми жителями, напустил огромный дождь. So Krishna, he lifted the Govardhan hill with his little finger from his left hand. И Кришна поднял холм, гору Говардхан и держал на мизинце своей левой руки. And so all the Brijbasis were able to come under with the calves and cows and take shelter. И всем Бриджабасе пришлось
собраться вместе под этой горой, вместе с телятами, коровами. So for 1 week, Krishna was holding the hill. И целую неделю Кришна держал гору. So they were all associating together very closely for 1 week. Так что целую неделю все они общались очень близко. So then later, when Indra stopped the rain and Krishna put the hill back, Indra came, with Surabhi to apologize. И уже после того, как все закончилось, все вышли, и Кришна опустил гору, то Индра вместе с Сурабхи пришел просить прощения. And Indra also offered many big prayers. Индра тоже предложил много возвышенных молитв. And Krishna forgave him. И Кришна его простил. But he actually was more pleased with Indra than with Brahma because, with the Govardhan Lila, that by Indra's action, he caused that Krishna and the Brijbasis to come closer together. И Кришна был доволен Индрой больше, чем Брахмой, потому что то, что произошло, когда Индра все это устроил, то собрались все вместе, все Бриджабаси, и все могли целую неделю общаться с Кришной. So it was more pleasing to Krishna, that both Brahma and Indra tried to create problems, but the problems created by Indra caused the Brijbasis and Krishna to associate more closely, whereas Brahma was trying to separate Krishna from his friends and his castes and so forth. Так что Кришна больше был доволен Индрой, потому что в результате того все общались вместе с Кришной целую неделю, все Бриджабаси. А как в случае с Брахмой, наоборот, он всех убрал, разделил Кришну от его друзей, а также от коров. Text 141. 141 текст. Yashrangri pankajara jo kila lokapalayar mul yutamayar dritam upasita tirtam brahma bhavo hamapi asya kala kalaya shrishchod vahema chiramasya ripasanam kva. What is the value of a throne to Lord Krishna? The masters of the various planetary systems accept the dust of his lotus feet on their crowned heads. That dust makes the holy places sacred, and even Lord Brahma, Lord Shiva, Lakshmi, and I myself, who are all portions of his plenary portion, eternally carry that dust on our heads. Что может дать Господу Кришне царский трон? Властители разных планет посыпают пылью с его лотосных стоп свои венценосные головы. Эта пыль делает святыми места паломничества. И даже Господь Брахма, Господь Шива, Лакшми и я сам, будучи частичными проявлениями его полных экспансий, неизменно носим эту пыль на своих головах. Purport: when the Kauravas, to flatter Baladev so that he would become their ally, spoke ill of Sri Krishna, Lord Baladev became angry and spoke this verse, Bhagavatam 10:68-37. Комментарий. Когда Кауравы, желая польстить Баладеви и сделать его своим союзником, стали при нем плохо отзываться о Шри Кришне, Господь Баладева разгневался и произнес этот стих, Шримад Бхагаватам 10:68-37. Ekali Ishwar Krishna or Sabritya Jariyaichi Nachaya Setaichi Korinritya. Lord Krishna alone is a supreme controller, and all others are his servants. They dance as he makes them do so. Господь Кришна – единственный верховный повелитель, а все остальные – его слуги. Все танцуют, подчиняясь его воле. The first line of this verse in Bengali
many places Prabhupada quotes it in his purport. Первая строчка этой шлоки на бенгалии, которую часто цитирует Шрила Прабхупада в своих лекциях. Have you heard Ekali Ishwar Krishna or Sabritya? Слышали это? Yes, Guru Maharaj. Many times I heard also. Yes. Krishna is the one supreme controller and all others are his servants. Да, он часто говорит, здесь как раз говорится, Кришна единственный повелитель, а все его слуги остальные. E Mata Chaitanya Gosai Ekali Ishara or Sab Parishada Ke Hava Kinkar. Thus, Lord Chaitanya is also the only controller. All others are his associates or servants. Таким образом, Господь Чайтанья единственный властелин, все остальные его приближенные или слуги. Guru Varga Nityananda Advaita Acharya Srivasadi or Jata Lagu Sama Arja Sabi Parishad Sabi Lilar Sahai Sabalawa Nijakarja Sadhe Gaurarai. His elders, such as Lord Nityananda, Advaita Acharya, and Srivas Thakur, as well as all other devotees, whether his juniors, equals, or superiors, are all his associates who help him in his pastimes. Lord Gauranga fulfills his aims with their help. Те, кто старше его по возрасту, Господь Нитянанда, Адвайта Ачарья и Шривас Такур, а также другие преданные, будь то младшие, ровесники или старшие, являются вечными его спутниками и помогают ему в играх. С их помощью Господь Гауранга исполняет задуманное. Advaita Charya Nityananda Duyanga Duijan Lawa Prabhur Jota Kichuranga. Sri Advaita Acharya and Sri Nityananda Prabhu, who are plenary parts of the Lord, are his principal associates. With these two, the Lord performs his pastimes in various ways. Шри Адвайта Ачарья и Шрила Нитянанда Прабху, полной экспансии Господа. Это его главные спутники. Вместе с ними Господь устраивает различные игры. Advaita Acharya Gosai Shakshadishwara Prabhu Guru Koremani Tihota Kinkara. Lord Advaita Acharya is directly the Supreme Personality of Godhead. Although Lord Chaitanya accepts him as his preceptor, Advaita Acharya is a servant of the Lord. Шри Адвайта Ачарья – это сам Господь, Верховная Личность Бога. Хотя Чайтанья Махапрабху считает его своим наставником, Адвайта Ачарья является его слугой. Purport: Lord Chaitanya always offered respects to Advaita Prabhu as he would to his father, because Advaita was even older than his father, yet Advaita Prabhu always considered himself a servant of Lord Chaitanya. Комментарий. Господь Чайтанья всегда почитал Адвайту Прабху как отца, ибо тот был даже старше отца Шри Чайтаньи. Но сам Адвайта Ачарья всегда считал себя слугой Чайтаньи Махапрабху. Sri Advaita Prabhu and Ishwara Puri, Lord Chaitanya's spiritual master, were both disciples of Madhavendra Puri, who was also the spiritual master of Nityananda Prabhu. Шри Адвайта Прабху, Ишвара Пури, духовный учитель Господа Чайтаньи, а также Нитянанда Прабху были учениками Мадхавендра Пури. Thus, Advaita Prabhu, as Lord Chaitanya's spiritual uncle, was always to be respected because one should respect one's spiritual master's godbrothers as one respects one's spiritual master. Поэтому Адвайта Прабху, как духовный дядя Господа Чайтаньи, заслуживал уважения с его стороны. Духовным братьям гуру нужно выражать такое же почтение, как самому гуру. Because of all these considerations, Sri Advaita Prabhu was superior to Lord Chaitanya, yet Advaita Prabhu considered himself Lord Chaitanya's subordinate. Таким образом, Шри Адвайта Ачарья во всех отношениях был старше Господа Чайтаньи, тем не менее, сам он считал себя смиренным слугой Шри Чайтаньи Махапрабху. This, of course, brings to mind the pastime
when Advaita began preaching impersonal philosophy. Это напоминает ту игру, когда Адвайта Ачарья стал проповедовать имперсональную философию. Because, you know, Lord Chaitanya was always offering him respect, but he, Advaita, wanted to take the inferior position to the Lord. Всегда ему выражали почтение, но сам Адвайта хотел наоборот почувствовать себя ниже, хотел себя почувствовать ниже по уровню. So he thought of the trick and he began preaching the Mayavad philosophy. Так что он, используя этот трюк, начал проповедовать имперсональную философию. And when Lord Chaitanya heard it, he ran to the house of Advaita and he began to punch him and kick him. И когда Чайтанья Махапрабху узнал об этом, он побежал к нему в дом и стал его бить, стал пинать. And Advaita Prabhu was feeling great bliss. Адвайта Прабху в это время чувствовал огромное блаженство. Now the Lord is treating me as an inferior. Вот теперь-то Господь обращается ко мне как более низшему. Then Lord Chaitanya understood that it was a trick. И потом Господь Чайтанья понял, что это было специально Адвайта устроено такой трюк. And he felt a bit embarrassed. И маленько из-за этого смутился. Acharya Gosayar Tattva Najai Katan Krishna Avatari Yeho Tarila Bhuvan. I cannot describe the truth of Advaita Acharya. He has delivered the entire world by making Lord Krishna descend. Я не в силах описать природу Адвайта Ачарьи во всей полноте. Он спас мир, побудив Господа Кришну прийти на землю. Nityananda Sarup Purve Hoya Lakshman Lagu Brata Hoya Kore Ramer Sevan. Lord Nityananda Sarup formerly appeared as Lakshman and served Lord Ramchandra as his younger brother. Господь Нитянанда Сваруб приходил в образе Лакшманы и служил Господу Рамачандре, как младший брат служит старшему. Purport: among the sannyasis of the Shankara Sampradaya, there are different names for brahmacharis. Комментарий. Саньяси из Сампрадая Шанкарачари дают своим брахмачари определенные имена. Each sannyasi has some assistants known as brahmacharis, who are called by different names according to the names of the sannyasi. У каждого саньяси есть несколько помощников брахмачари, которые носят имена, соответствующие ордену этого саньяси. Among such brahmacharis, there are 4 names: Sarup, Ananda, Prakash, and Chaitanya. Такие брахмачари могут носить одно из 4 имен: Сварупа, Ананда, Чайтанья или Пракаш. Nityananda Prabhu maintained himself as a brahmachari. He never took sannyas. Нитянанда Прабху всегда оставался брахмачари, он не принимал саньяс. As a brahmachari, his name was Nityananda Sarup, and therefore the sannyasi under whom he was living must have been from the tirthas or ashramas of the Sankara Sampradaya, because one of the names for the assistant brahmachari of such a sannyasi is Swarup. Поскольку имя его было Нитянанда Сваруб, можно сделать вывод, что саньяси, под началом которого он находился, скорее всего, принадлежал к сампрадаю Шанкары и носил титул Тиртха или Ашрам. Now, can you repeat that, please? Last sentence. Yeah. Поскольку его имя было Нитянанда Сваруб, можно сделать вывод,
что саньяси, под началом которого он находился, скорее всего принадлежал к сампрадае Шанкары и носил титул Тиртха или Ашрам. Okay. Of course, later on, Lord Nityananda became a grihastha. Потому что потом позднее Господь Нитянанда стал грихастхой. And he had two wives, isn't it? Janavi and Revati, as I recall. И у него было две жены, Джахнава и not Revati, but what was her name? Vasudha. Oh, sorry, yeah. Vasudha, yeah. And he had children also, I think. The very famous one is Virabhadra, right? И у него были дети, также сыновья. Самый известный был Вирабхадра, так? Is it right? Virabhadra. He's a son of who? Virabhadra. Which of the wives? Vasudha. Vasudha. Он был Вирабхадра, был сыном Васудхи. Revati was a wife of Balaram, was it? Yeah, Revati была жена Баларамы. Yeah, Revati and Varuni. Are they the same as Janava and Visuddha? They incarnated again as Janava and Visuddha. Похоже, эти две жены Баларамы тоже воплотились как Джахнава и Васудха теперь у Нитянанды. Do we know the names of other sons of Nityananda? Кто-нибудь знает еще другие имена сыновей Нитянанды? Вирачандра тоже? Или это одно и то же? Вирабхадра, Вирачандра? Not sure. Еще дочь Ганга была. Daughter was Ganga, daughter. Thank you. Okay. Ramer Charitrasab Dukher Karan Svatantra Lilai Dukkha Sahena Lakshman. The activities of Lord Rama were full of suffering, but Lakshman of his own accord tolerated that suffering. Деяния Господа Рамачандры были сопряжены с большими трудностями, однако Лакшман по своей воле разделял их с ним. Ramadi Murtishu Kalani Amena Tishtan Nanavataram Bhuvaneshu Kintu Krishna Svayam Samabhavat Parama Pumanyo Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, who by his various plenary portions appears in the world in different forms and incarnations, such as Lord Rama, but who personally appears in his supreme original form as Lord Krishna. Yeah, this is already 155. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который с помощью различных своих полных I missed one verse. I missed a verse, right? Just let me read it. Few verses actually. Did I? Yes. Oh, sorry. That 2 pages were stuck together when I turned the page. That's why. Две страницы слиплись, поэтому пропустил. So text 151. Nisheda koritenari jata chotobai maunatari rahe lakshmana mani dukapai. As a younger brother, he could not stop Lord Rama from his resolution, and so he remained silent, although unhappy in his mind. Итак, 151 текст. Как младший брат, он не мог повлиять на решение Господа Рамы и лишь молча продолжал переживать за него. Krishna avatari jesta hoila seva karan Krishna ke karaila nana sukha asvadan. When Lord Krishna appeared, he, Balaram, became his elder brother to serve him to his heart's content,
and make him enjoy all sorts of happiness. Когда в этот мир явился Господь Кришна, он, Баларам, стал его старшим братом, чтобы в полной мере послужить ему и сделать все для его счастья. Rama Lakshman Krishna Ramirang Savishesh Avatar Kali Dohe Dohate Pravesh Sri Rama and Sri Lakshmana, who are plenary portions of Lord Krishna and Lord Balaram respectively, entered into them at the time of Krishna's and Balaram's appearance. Шри Рама и Шри Лакшман, полные экспансии Господа Кришны и Господа Баларамы, они вошли в Кришну и Балараму, когда те явились в этот мир. Purport with reference to the Vishnu Dharmatara, the Laghu Bhagavatamrita explains that Rama is an incarnation of Vasudev, Lakshman is an incarnation of Sankarshan, Bharat is an incarnation of Pradyumna, and Shatrughna is an incarnation of Aniruddha. Комментарий. Ссылаясь на Вишну Дхармотару, Шрила Рупа Госвами в своей Лагу Бхагаватамрите объясняет, что Рама – это воплощение Васудевы, Лакшман – воплощение Санкаршаны, Бхарата – воплощение Прадьюмны, а Шатругна – воплощение Анирудхи. The Padma Purana describes that Ramachandra is Narayan and that Lakshman, Bharat, and Shatrughna are respectively Sesha, Chakra, and Shankha, the conch shell in the hand of Narayan. В Падма-Пуране утверждается, что Рамчандра – это сам Нараяна, а Лакшман, Бхарата и Шатругна, соответственно, Шеша, Чакра и Шанха, раковина в руке Нараяна. In the Rama Gita of the Skanda Purana, Lakshman, Bharat, and Shatrughna have been described as the triple attendants of Lord Rama. В Рама-Гите, входящий в состав Сканда-Пураны, Лакшман, Бхарата и Шатругна описываются как трое приближенных Господа Рамы. In the pastimes of Lord Nityananda, when he was a young boy, he and his friends used to enact pastimes of Krishna and Rama in their village Ekchakra. Когда Нитянанда был маленьким мальчиком, они вместе с друзьями разыгрывали разные игры Кришны и также Рамачандры. And once they were playing the Rama-lila. И однажды они разыграли Рама-лилу. So they came to the battle between Rama and Ravana in Lanka. И когда они уже подошли к битве между Рамой и Раваном на Ланке. And there, Lakshmana, as we know, he was wounded very severely, wasn't it, by Indrajit? То Лакшман очень серьезно был ранен Индраджитом, так? And he was unconscious on a battlefield. И то, что он без сознания оказался на поле битвы. So the Kaviraj was called, and he said, the only way to bring him back to consciousness is to bring a certain herb from the Himalayas. И Кавирадж, которого они пригласили, он сказал, что вернуть его в сознание, излечить можно только одним лекарством, травой, которую можно найти в Гималаях. So they sent Hanuman to bring the herb. И они послали Ханумана за этой травой. But when he got to the mountain, he couldn't find a particular herb, so he picked the whole mountain and he brought it back to Lanka, and then the Kaviraj was able to find the appropriate herb and bring Lakshman back to consciousness. И когда Хануман прилетел в Гималай, он не мог найти то определенное растение, поэтому он взял всю гору и принес ее на поле битвы, и там Кавирадж выбрал нужное растение. И так излечил Лакшмана. So they were enacting the pastime there in the Ekchakra. И вот эту игру они там вместе с друзьями разыгрывали в Экачакре. And Nityananda was playing the role of Lakshman. А Нитянанда играл роль Лакшмана. So in the drama, in the battle, he fell unconscious. И во время этой игры он упал без сознания. No one could revive him.
и никто не мог его оживить. But then they finally realized they were all lamenting. They thought, oh, he's left his body. Все уже очень переживали, думали, он умер. But actually, this was just part of the drama. Then they realized, and they sent Hanuman and brought a herb, and he came back to consciousness. Но они подумали, может быть, это и есть часть игры. И они послали Ханумана, затем растения. И действительно оказалось так, что потом он пришел в сознание. So, also, it's mentioned that Ram and Lakshman entered into Krishna and Balaram at the time of Krishna Balaram's appearance. Not only Ram and Lakshman, but all the different incarnations are entered into them. Здесь говорится, Рама и Лакшман вошли в Кришна Балараму, и на самом деле все инкарнации в них вошли. Say Angsalawa Jeshta Kanishta Biman Angsangsi Rupe Shastri Korea Vyakan. Krishna and Balaram present themselves as younger brother and elder brother, but in the scriptures they're described as the original supreme personality of Godhead and his expansion. В своих играх Кришна и Баларама предстают как младшие и старшие братья, но в Писаниях их называют изначальной верховной личностью Бога и экспансией Господа. Brahmadi Murtishu Kalani Amena Tishtan Nanavatar Makarod Bhuvaneshu Kintu Krishna Svayam Samabhavat Parama Pumanyo Govindamadi Purisham Tamaham Bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, who by his various plenary portions appears in the world in different forms and incarnations, such as Lord Rama, and who personally appears in his supreme original form as Lord Krishna. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, который с помощью разных своих полных экспансий являлся в этом мире во многих образах и воплощениях, подобных Господу Раме, тому, чьим изначальным образом является Верховный Господь Кришна. Purport, this is a quotation from Brahma Samhita 539. Комментарий. Это стих из Брахма Самхиты 5.39. Shri Chaitanya say Krishna Nityananda Ram Nityananda Purna Kori Chaitanya Kam. Lord Chaitanya is the same Lord Krishna, and Lord Nityananda is Lord Balaram. Lord Nityananda fulfills all of Lord Chaitanya's desires. Господь Чайтанья – это сам Господь Кришна, а Господь Нитянанда – это Шри Баларам. Нитянанда Прабху исполняет все желания Господа Чайтаньи. Okay, so I'll finish there today. Давайте на этом здесь остановимся. Any question or comment? Вопросы или дополнения, пожалуйста. Yes, Doyal Nikai. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты. И также преданные тоже примите поклоны. Я по поводу Брахма Вимохана Лилы, вот, которую вы рассказывали, там, оказывается, целый год, у гопи, старших гопи, было желание покормить Кришну молоком своим. И также молодые, юные гопи хотели замуж за Кришну выйти. И коровы тоже хотели Кришну покормить молоком. И поэтому вот это вот целый год они имели возможность кормить молоком коровы и старших гопи. А юные гопи, у них была помолвка с пастушками, и как раз это был Кришна в это время, целый год. За Кришну, в общем, помолвка у них была. During this Indra, this Govardhan Lila. Не, Брахма Вимохана Лила. О, during Brahma Vimohan Lila. Да, целый год в это время был Кришна на место пастушков. Oh, and happened so 1 year that elderly gopis, they had opportunity to feed Krishna himself with their milk, and also cows wanted, and they got that opportunity to feed
Krishna himself and also young gopis, they wanted to marry Krishna, and so they had for this, all of them had 1 year. So that was also special chance for them. Yes, correct. Correct. Yeah. Ну, то есть это был план тоже, Кришна так устроил, что Брахму задействовал. Как Индра Гавардхана налили, так и... Спасибо, Гуру. Krishna's plan was for that. Okay, then, Kamalakar. Харе Кришна, мои поклоны, Вайшнавы. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Гуру Махарадж, а можно другой вопрос спросить? Вот как вы, когда были во Вриндаване, вот вы были в ретрите, участвовали, там можете что-нибудь рассказать из этого? Из ваших лив? This the last time in Vrindavan, you were taking part in this retreat in Govardhan. Maybe you could share something about that. Yes, this retreat organized by Sachinandan Maharaj and Burijan Prabhu. Да, этот ретрит организовали Сачитананда Свами и Буриджан Прабhu. Actually, there were two parts. First, the Japa retreat, then I think a few days break, and then there was Krishna Katha retreat. Из двух частей состоял Джапа ретрит, а потом был немного перерыв, несколько дней, и Кришна Катха ретрит. I was only able to attend the Japa retreat. Я посетил только Джапа ретрит. But they've built a beautiful retreat center there at Govardhan. Там на Говардхане они построили очень красивый зал для этих ретритов, здание. I mean, it's very close to Parikrama Marg, about maybe 200 meters inside on a small road. Это находится по Парикрама Марге, по парикрамной дороге, может быть, метров 200 вглубь всего. And very big campus, big land. И большое там, такое большое, много земли для этого там использовалось. They built a very big, like, meeting hall. Большой такой зал для встреч, для программ. And then a nice big prasadam hall and kitchen. Большой зал для просада и кухня. And then maybe 5-6 residential buildings. They look like Mayapur style buildings, you know, with the balconies. И 5-6 для проживания зданий там. Они такие же, как в Майяпуре, потому по той же схеме. But they're all packed out. I couldn't get a room there. I had to stay in some dharmshala about 2 kilometers away. И нас все было забито, не было места даже. Мне пришлось 2 километра оттуда расстояние в Дхармашале остановиться. Adityanandan also stayed with me. Адитянандан со мной там был также. And there were about 400 devotees present, I think, at the Japa retreat. На Джапа ретрите было человек 400. So, you know, the Burijan and Sachinand Maharaj were taking turns to lead the Japa chanting. И Буриджан Прабху и Сачинанда Махарадж, они менялись, ведя этот Джапа ретрит. And, you know, encouraging everyone to, you know, focus on the chanting very attentively. Вдохновляю всех концентрироваться и очень внимательно повторять мантру. And some techniques, if the mind wanders away, you know, how to bring back under control. Давали разные техники, как вернуть неспокойный ум, опять слушать мантру, как вернуть под контроль его. And
So it was very nice, all chanting japa together with devotees and under the guidance of those two Maharajas. И, конечно, было очень благоприятно участвовать среди многих стольких преданных под руководством двух Махараджей. And they also gave lectures. Burijan was giving in the mornings lectures, and in the afternoon, Sachinanda Maharaj was giving lecture, about 1.5 hours or more each lecture. Они также давали лекции. Буриджан Прабху утром, Сачинанда Свами днем, где-то 1,5 часа лекции. Also some very nice kirtans, some very nice kirtan leaders were there. Очень также киртаны хорошие, киртани были там, очень хорошие. And one day we had gone to just near Govardhan, and there was a kirtan, wonderful, few hours of kirtan. В один день мы подошли ближе к Говардхану, и там несколько часов проводили киртан. And in the evening there was a special program at Surabhi Kund. А вечером была особая программа на Сурабхи-кунде. Surabhi Kund, they have put these small lamps, oil lamps, all around Surabhi Kund, very beautiful in the evening, and it was kirtan. Вечером они вокруг все Сурабхи-кунды зажгли маленькие лампадки, было очень красиво, и в это время шел киртан. And Surabhi Kund is a place where Indra came to apologize to Krishna. Это Сурабхи-кунда место, где Индра приходил, чтобы просить прощения у Кришны. And he knows Krishna loves the cows, so Surabhi came specially to assist Indra, and Indra kept Surabhi in front when he went to apologize, so that Krishna would be pleased. Индра знал, что Кришна любит коров, поэтому он с собой взял на помощь Сурабхи, и их вперед себя пустил, так, чтобы Кришна был доволен. And there was also one day of chanting at Terkadamba, which is a place where Rupa Goswami wrote quite a few of his books. Другой раз был киртан на Japa. Там проходил джапа в один день на Тиртхакадамбе, где Рупа Госвами написал несколько произведений. Terkadamba. Да, на месте Теркадамбы. So yeah, if you get the chance, I recommend. It's a very nice retreat program. They hold, I think, once a year, but there may be some other retreats some other time, but this particular retreat, I think, once a year. But you have to book in advance, far in advance, I think. Так что я советую посетить, конечно, этот замечательный ретрит. Есть также много других ретритов, но этот также раз в год, похоже, проходит, и надо заранее уже там регистрироваться. Гуру Махарадж, а вам там книги подарили, вы с кем-то общались, да? Как там было? Вам там какие-то книги подарили, да, вот кто-то? Someone presented books. Yes, actually, Giriraj Maharaj, he was also present at the retreat, and I got a copy of his nice book, which I have. I can show you. I think maybe I showed before. I can't remember, but. Да, там Гирирадж с вами был там, и он подарил мне несколько своих книг. Вот, показывал я вам или нет, сейчас покажу. This is I'll build you a temple, the Juhu story. Это история про храм на Джуху. Я построю для вас храм. That is a promise Prabhupada made to Radharasa Bihari. When he brought the Radharasa Bihari to the land, Hare Krishna land, there was no temple, just a small temporary temple, and Prabhupada
apologized to the deities and he promised, I'll build you a beautiful temple. Вот как и называется книга «Я построю для вас храм». Это то, что пообещал Прабхупада божествам Радхараса Бихари, когда те были в том месте, и там была небольшая хижина, не было храма, и поэтому Шрила Прабхупада, как бы извиняясь, что сейчас им приходится в таких находиться в условиях, он сказал, что пообещал, я вам построю большой красивый храм. So it's a big book, you know, it's about 700 pages. Большая книга, где-то 700 страниц. I also got mentioned here a few times because I was a vice president there in November 75 to about April 76. И вот здесь также про меня несколько раз, также говорится, поскольку я был вице-президент тогда, в том месте с ноября 75 по апрель 76. Prabhupada asked me to manage a temple there. Прабхупада меня попросил там руководить храмом. Because he wanted Giriraj Maharaj to collect donation. He was very expert in collecting big donation for building a temple. Потому что он хотел занять Гирираджа с вами в сборе пожертвований, потому что у него это очень хорошо получалось. And this is another book here. And actually, Prabhupada says on the back, it's mentioned, because it was a big struggle, a big fight to get the land and build a temple. Prabhupada said, it was a good fight. И вот сзади тут тоже есть цитата, Шрила Прабхупада сказал, это была хорошая битва. Someone should write a book about it. И кто-то должен написать книгу об этом. It is worth writing. History. Здесь написано это, подписана эта история. It is worth writing. Эта история, и она как раз написать о ней книгу очень, было бы. Ну, Prabhupada говорит, стоит написать книгу об этом, а? Да. Это history. Это история, и очень стоящая для написания. And then this another book, Garga Mani. И вот еще одна книга, Гарга Мани. This is the memories of Garga Muni Swami. Это воспоминания Гарга Муни Свами. Prabhupada called him Garga Mani because he was good at making money for Krishna consciousness movement. Прабхупада называл его Гаргамани, потому что у него получалось делать много денег для общества. It's written by Purna Pragya Das, but Gargamuni, he recorded all his memories, and Purna Pragya has written in a book. Purna Pragya? Purna Pragya. Пурна Прагья тоже написал, да, эту книгу, потому что много этих воспоминаний надиктовано было, он составил эту книгу. Yeah, Purna Pragya was husband of Narayani Mataji. Some of you might know her. She's also a very senior preacher. Пурна Прагья его супруга была Нараяни Матаджи, которая тоже известная проповедница. So yeah, they were pujaris in Calcutta temple when Gargamuni was the president. Они были пуджари в храме, когда Гаргамуни был президентом. Okay, very interesting books. Hope they get translated to Russian. В Калькутте. В Калькутте, да, когда они были, Гаргамуни, там был пуджари. Вот очень интересные книги, надеюсь, на русский будут переведены. Okay, I have to finish here. I have to go to another program. Надо здесь закончить, на другую программу. Сейчас пойду. Thank you so much, Guru Maharaj. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Шрила Прабхупада ki jai. Да, Ki jai. Jai.